Welcome, ladies and gentlemen, to my YouTube channel. My name is Regan. Thank you so much, guys, for great support. For my returning viewers and also to my returning subscribers, I usually appreciate so much for great support always towards this great channel. So now, Kenyans, mambo imechemuka because now Ruto is coming out to declare that he will not hand over the powers. So hii maneno sasa ndio inashangaza because sasa sahi Ruto amekama out tena na agenda ingine. Ameona sasa hii agenda ya kungangana na Rigathi Gachagua ni kama imemshinda. So for now he's coming out na mambo ingine tena tofauti. So akiwa kule maeneo mwa Lugari leo, where he was attending a church service at a comprehensive school there in Lugari constituency. He talked about several things, but one of the thing now imeni catch attention ni hii yenye aliongelelea mambo ya kuhand over the power. So you can clearly tell that now Ruto mali imefika sahi ako so tensed because ukianza kusikia a leader anaanza kuongelelea mambo yake ya kuhand over power means that he has a very big plan behind it, because hawezi tokea tu abruptly unasema that you will not hand over power. Ati wale wenye utawapea power ati they have no plan. So yana anasema that hiyo power atabaki nayo because the people wenye anaona asifu wanaweza chukua hiyo power, they are the people with no plan. So now you can clearly tell how Ruto now is so clever on matters of tactic. So saya ameona wacha come up na tactic ingine tofauti. So ameachana na ile mambo sijui ya lagat sijui ya kanja nini. So for now amekama out tena na idea ingine tofauti. And now Ruto is coming out to say that we cannot hand over to people with no plan. All they keep saying is Ruto must go. How will that help them? They have no agenda, they have no plan to do anything. Na kitu moja Ruto ajue ni kwamba is the common mwananchi who will be voting. It's not the opposition who will be voting. No, it is the common mwananchi who will be voting. And remember that in Kenya, Republic of Kenya, we have a constitution and also we have a rule of law. Meaning that hii tu ni makelele tu zake tu ndio anapiga hapo, because hawezi come out kutuambia that hawezi hand over the power. Remember pia, remember Uhuru alikuwa na his preferred candidate who was Raila, and tulijua that at that time tulidhani that hatawai hand over that power. Even the day of the swearing in of the William Samoei Ruto tulijua that Uhuru hata come. So but in a surprising way tuliona that Uhuru alipeana the power in a good faith. So now who is Ruto to come out now and tell us that atio hatawai hand over power? So hizo tu ni fikra zake. So now Ruto is saying that he cannot hand over the power. But remember that in the Republic of Kenya we have a certain document known as the Constitution and also the rule of law. Ni kama hajasoma Constitution. So hii tu ni mambo tu ya kutupanga, because ameona sasa pressure imekuwa mingi, and to make the matter worse already 25th ishawekwa kama itakuwa holiday already ko gazetted. So now you can clearly tell that now how things are, they are so tight on the side of William Samoei Ruto. Hadi inambidi sasa akuje sasa na matisho hapa na pale ati hata why hand over power. Who said? Yashaisikia nani ati alisema haizi hand over powers? Kama Kibaki ali hand over. Jomo Kenyatta ali hand over. Moi ali hand over. Uhuru aka hand over. Yeye ni nani asi hand over? So it means that all these things zenye William Samoei Ruto now is coming out to tell us, I think these are just for the PR. Ni kama anatupima tu, because as a president huwezi kuja kutuambia that I cannot hand over the power, because we cannot hand over to people with no plan. So anasema as if a common mwananchi ni kama hatuna plan, in which as a common mwananchi tuko na plan. Si tunangoja tu 2027 to perform our patriotic right.
Ni hivyo tu. So for now, him coming out to say that ati mara he cannot hand over to people with no plan. Nani huyo ana plan? Na hata yeye mwenyewe ni kama hajapitia constitution vizuri. Apitie tu. So I want us to watch the video. But before we watch that video of Ruto saying that he will not hand over the power, I want you to ask one thing. Sasa, is it Ruto who to decide whom to hand over to? Because hii ni kama sasa anajaribu kutuambia indirect that yeye hako na preferred person mwenye anaweza hand over to. So the question is it Ruto to decide whom to hand over to? And is it that now Ruto is IBC or IBC is Ruto? No. Sasa, the big question here which is coming, and the big statement here is that Ruto is not IBC and IBC is not Ruto. And the thing we must clearly see, and what we have to clearly oversee, is this person known as Ethekong. As we know, Ethekong is the chairperson of the IBC. Now remember Ujama, through his process ya vetting, ya kukua being declared up to where he is now as the chairperson of the IBC. Remember Ujama, this person known as Ethekong, amekuwa na so many setbacks. You can clearly go back and follow that process which was conducted. You can clearly tell that he had a lot of setbacks. So now I want us to watch the video of William Ruto talking about him not to hand over. He will not hand over the power. But before we watch the video, ladies and gentlemen, as we always do, if you have not subscribed, take a second, hit the subscription, do me a favor, hit the subscription. Then again, don't forget to hit the notification bell in order that if I upload any video, you will be clearly notified at that time. Thank you so much for that subscription. So let's watch this video of William Ruto talking about him not to hand over. That he will not hand over to people who have no plan. Ni nani hana plan? So let us watch that video, then we proceed. Hawana mpango, wacha musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana, you have no plan to do anything. Alafu ni mtakubali hii story yao watu ambao hawana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila, shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya, wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando, wao watu sijui kama tunaelewana. Ya muhimu, ndugu zangu watu wa Kakamega, ya muhimu ni vile vijana wetu watapata kazi, vile kilimo itatupatia pesa, vile watoto wetu watasoma, na vile matibabu itapatikana. That is what is important to us as a people, to the people of Kakamega, to the people of Western, and to the people of Kenya. So after watching now that video, I want to take you all the way again to on the side of the Rigathi Gachagua. Because Rigathi Gachagua naye yeye aliamua haachi Ruto apumue. So after tu Ruto ameongelelea history yake ya kuto hand over the power. Sasa Rigathi naye akakuja sasa na jibu. Na hii nayo sasa ina make a lot of noise. Rigathi Gachagua anakama out kusema that, as I quote, Kasongo, umefanya vizuri kukubali wewe ni one term. Mahali umeanguka hesabu ni hapo kwa handover. The next president will assume office, not take over from you. Read the constitution. End of the quote. So those are not my words, but are the words coming from Rigathi Gachagua, a former deputy president. Anasema that ndio umekubali wewe ni one term, but sasa mahali umeanguka hesabu ni hapo kwa handover. Because mtu kama Rigathi Gachagua ndio
yeye anajua what will happen, because hao pia ndio wapewe ile power yenye walipewa akiwa bado na Ruto. Walijua that Uhuru Kenyatta angekwama na the power, but they were given the power very good. So it means that even Ruto now mwenye atashinda itabidi tu pia naye apeane power very in good condition. So meaning that hii mambo yote yenye Ruto anakama out kutuambia tio hizi hand over power, it means that hiyo yote tu ni kutubeba ufala. So now I want you again to watch this video of Rigathi Gachagua telling William Samoei Ruto that kukubali wewe ni one term umekubali, but mahali umeanguka hesabu ni hapo kwa handover. So let's watch again that video of Rigathi Gachagua, then we proceed. Gapi wako tayari tufundishe ya adabu? Wewe Kasongo wewe. Wacha niseme kitu kimoja. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa, hapo umepata. Si ndio? Pahali umeangukia Kasongo, there is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Kasongo aende asiende? Aende asiende? So now after that video, I will leave you with a question. Is it Ruto who to decide whom to hand over to? Nah, even if he's not, is Ruto IBC or IBC is Ruto? Let's meet in another video. Keep on subscribing, liking and sharing.